We need to discuss this type of ladies. This thing had come round before, then it disappeared, then it just resurfaced yesterday on social media. And I want to know, guys, if you're married to a woman like this. This is a conversation that was happening in a car. This marriage thing. Nima, ebu sikiza. Nina ba, na uzaka kwa basi eti mimi ni mlevi. Wacha kunyekelea. Nipa 120,000 zangu na hizi pesa ya PTL na PSV wala tukiachana na wewe. You're not the only man. I'll get a man and a half. Wala atakuwa akinisaidia. Watoto si wake. Kashangaa. I'll get a man and a half na nijengee nyumba ya kuishi. Tenda kuishi kwa nyumba yetu kwetu for some few days. Utanitesa. Watu wakikuja hapa na madeni unaanza kunifanyia vituko. Hujui chenye tunakula unaamka asubuhi. Wakati unataka nikusaidie na unaonanga mimi ni mzuri. Kiniekelea hapa maneno. Wakati ulitaka niye. Shida yako juu ya stress zako. Na wewe wakati ulikuwa unakunywa manusu. Wewe ulikunywa ukaenda kulala ICU. So na revenge. Wewe ulikunywa ukaenda kulala ICU nikakulipia 120,000. Sasa umepata kakazi unaona mimi ni mwanamke mjinga. Kiao. Si lazima nikae na wewe. My brother. Yeah. Unaona vile wakisi wanajifanya mbarambara si wao. That's how ladies are. That's one of them. Na mimi nakwambia Maina, ladies don't forget. Hata kama alikununulia ukwaju. Kashata. One day akiwa amekasirika, hata hiyo simu nilikununulia, hata hiyo saa, hata hiyo nini, hata mama yako nikamnunulia leso. Hizo vitu unaambiagwa zinatokaga kama mshipi. Unaambiwa mpaka unanyamaza. Umesikia huyo jamaa akinyamaza? Alilipiwa 120,000, ni ukweli alilipiwa za ICU. Hata hapo mbele aliambiwa alinunuliwa simu. Unaambiagwa unanyamaza ki. Kwanza hiyo memory ya kukumbuka hizo vitu alikufanya. I don't know how they remember. They remember every single thing they've done to you. There are two things I'd like addressed there. Number one, women who shout at you. Women who shout at you. Na ni wengi. What are you supposed to do with a wife who shouts at you? Or maybe is it what she's going through, what you've put her through? No, women snap. Hebu? Nina ba, na uzaka kwa basi eti mimi ni mlevi. Wacha kunyekelea. Nipa 120,000 zangu na hizi pesa ya PTL na PSV wala tukiachana na wewe. You're not the only man. I'll get a man and a half. Wala atakuwa akinisaidia. Watoto si wake. Kashangaa. I'll get a man and a half na nijengee nyumba ya kuishi. Tenda kuishi kwa nyumba yetu kwetu for some few days. Utanitesa. Watu wakikuja hapa na madeni unaanza kunifanyia vituko. Hujui chenye tunakula unaamka asubuhi. Wakati unataka nikusaidie na unaonanga mimi ni mzuri. Kiniekelea hapa maneno. Wakati ulitaka niye. Shida yako juu ya stress zako. Na wewe wakati ulikuwa unakunywa manusu. Wewe ulikunywa ukaenda kulala ICU. So na revenge. Wewe ulikunywa ukaenda kulala ICU nikakulipia 120,000. Sasa umepata kakazi unaona mimi ni mwanamke mjinga. Si lazima nikae na wewe. And it went on and on and on, and I'll get you the other bits. And that man had nothing to say. At that point, you have nothing to say. I will make a turbo ya kuongea. I want us to talk about this. Do you get where she's coming from? Could there be a reason, Mwalimu, she's like that? You know, those things she's saying is true, Ashamfanyia those things. She's done all those things. Sijui jamaa alimfanyia nini. Then he has to, you know, every man is reminded at some point. Na wewe siku ile utakumbushwa, jua sasa ni mteremko. Naambia kwa kila kitu. Kila kitu. And it's never funny, by the way. Ebu, give me a call. Let's discuss this. First of all, women who shout at you. Do you have a woman who shouts at you? Jaiona saitani mbele yako. Number two, hey, ladies, when you do something for your man, must you remember and remind everyone. Na by the way, ni vile kukua na watu, hizo vitu wanasemaga mbele ya watu, mbele ya kila mtu sipika.
Afungiliwe sipika aongee. Unaambia kwa mpaka BBC. Ebu give me a call 0711046105. Kwani unafikiri hata King'ang'i alikuwa na kitu na akiwa alikuja hapa akiwa ndai na kitu wako na kitu alikuwa na makamasi Guy. Unaambia kwa vitu. Let's meet on social media as well, on my fan page on Facebook. My Twitter handles @it's Maina King'ang'i Classic 105 Kenya. Hashtag is Maina King'ang'i. If you're married to that woman, I just need to hear from you. If you've got one like that, I want to hear from you. And ladies, do you get where she's coming from? And that's what unajua alikuwa anaambiwa shuke kwa stage akakataa. Akakataa akasema nangojea Betty. Nataka kuona Betty ni nani. I'll get you the entire clip. So give me a call on 0711046105. Why? Nikki. So we're talking about women who shout at you. And where women remember everything they ever did to you. I've got someone who said, me, if my woman shouts at me, I'm done with her. Mwalimu Kingangi, good morning, saying such a lady was made to live as a single mother, lest she makes a man sink in alcohol to stay away from her. She resembles the famous noisy hornbill. James Barago, good morning, Jimmy. You're saying you shout at your man using what he told you during his weakest point or what? You did in his struggle. Eh? What you did in his struggle is such a deal breaker. Emotional anger widens the gap. Spitting my bitter past will never solve it. Get sober first. Pray together, good morning. He said, Maina, let me tell you, I fully understand that woman. She's shouting because of the frustrations she's getting from a man she has supported during his lowest period. The shouting is because of the anger. Mbona mnampigilia makelele? Governor Kahuho, good morning. Said, let me tell you, Maina, women are very historic and verbatim. I urge men not to expect anything from their ladies because it'll come a time akuandike mbele ya watu. Have a great day. Davis Chepukei, good morning. Saying, Maina, wanaume wanavumilia sana. That's why sometimes unapata wengine wananyongwa. Saa zingine unatoroka, unaenda ukiendanga. Ama ulale na mchungaji wa ng'ombe instead of staying in the same house with her. Monica Kabucho Kadoli, good morning, is saying, marriage is not for everyone. That's all I can say. What do you make of all this? Hello. Maina, good morning. Morning. How are you doing? I'm fine. Let me talk of number 2, yeah? Yeah. There is this guy. Yeah. That I used to have, Yeah. Was working out of the country. Yeah. And I am the person who used to take care of all the bills, Yeah. Now tell me, if I am the one paying the rent, Yeah. feeding you, Yeah. when I'm on the other side of the country, you are telling me, ati, babe, sijui sina credit nitumie. Yeah. Then the lady, the day bag, the lady it's me who pays that lady, right? Yeah. She goes, cleans the house and washes his clothes. Yeah. I send this money. Yeah. Maina, my day bag, calls me. I called her. Actually, I called her. The day bag is what? I'm house manager. Yes. Nikampigia, actually ni alinipigia, nikamuuliza mbona leo hujanipigia uniambie mambo ya pesa. Akaniambia, madam, you paid me anything kwa nyumba? Niambia, akacheka. Nikamuuliza, why are you laughing? Akuongea. So I told her, if you don't, you will not go back to that house. Maina. So this is why you see that lady, she's so angry. She talks in that tone, This man works with IEBC Kiambu. My lady told me that this lady brings ladies in my house, matrimonial home. Yeah. He says the house belongs to him. And yet, Maina, ni mimi ulipa kila kitu, ni mimi ufeed kila kitu, ni mimi ununua kila kitu. Let me tell you, to cut the story short, Kingangi amesema ati, why do ladies remind guys what they did? Yeah. Maina, huyo jamaa hakubeba chochote. Hata boxa yake.
I have all the certificates. I told him, my guy, you will give me my money. 450. 450,000. Yes, 450k utanipatia. The guy went to sijui wanaitangwa kwa chief. Wakakuja na wao. Those guys walinisikiza wakasema, my friend, hizo pesa amesema, I am very sure you will have to give her. The story she's giving is genuine. Hakubeba, it was 2018 mpaka wa leo. Mimi hata sijawahi ongea na yeye. Hizo vitu zote nimekuwa nikipeana because it is me who bought, Yeah. Who boxers and everything. And I told him, get out of my house. Nalienda, we used to date. So you are married. The guy used even to lie at unaenda job. Maina, unaenda kushinda huko kwa sister yako. Then jioni ndio unakuja. Mimi tu ndio nitanunua, atinanunua food. Una have kukasirika. Please. Musibebe watu. Wale wengine wasibebe watu vibaya. It is very bad. And people taking advantage of others. You know? Okay. Haya, have a nice day, Maina. Thank you. Na hii kitu ya boxer. Mimi kwanza nikinunuliwa nitarudisha haraka sana. Hii kitu ya wasaudi. Kama ushawainuliwa boxer. Rudisha. Utakumbushwa boxer ndipo shida iko. Ana nikamnunulia guy. Ndiye ya guy. Okay, you've heard from her. What say you? What about women who shout? And ladies, why do you remember everything? Because you do, by the way. How much of a disturbance is a woman who shouts? That's my question this morning. Anthony Kimani, a very good morning to you, saying, I know several who shout to have to their significant others. Sema drama. It's a talent to live with a woman like that. It's a talent to live with a woman like that. Martin Karubi is saying, a lady can support you to be a successful man. We agree on that. But the time ataamua kukumaliza, it'll take her mere seconds. Ooh-wee. The drama ni kama findio. Musa Wambugu, good morning, saying, man, I witnessed my brother going through such humiliation, and I told him that with such relationships in his life, mission and vision will be limited. Athman Meli saying, that's why men who sleep in the sitting room because of such lectures, for me, I would not stand ata kelele ya watoto. I'll go back kwa mama yangu siezi. My God, what do you make of it all? Hello? Morning to you. Yes. Huyo mama ako right. Ako right. Ai, wanaume wasitucheze. Hata wangu nilimnunulia saa, tuliachana nikimnunulia saa, nasema akisikia aregeshe hizo vitu zote nilimnunulia. Ulimnunulia nini na nini? Nilimnunulia saa. Like Maina, like Kingangi said, mpaka maboxers. Aregeshe mbio sana. Ulimnunulia mpaka boxer? Mpaka boxer, mpaka nguo. Alafu wakafanyaje? Imagine wakati huo alikuwa hana pesa. Na hii mambo ya kushuku wanawake, mwanaume kama huyo unaona ana nini huyo mama. Na alikuwa hana pesa, mimi ndo namprovidea kila kitu. Alafu mwishowe akishapata pesa kidogo ameona amejiweza. Ameomoka. Na hizo vitu zangu kitu kibaya alienda nazo zenye nilimbaia. Sasa nataka vile huyo mama amesema aregeshe. Unataka akuregeshe mpaka boxer ufanyaje nazo sasa? Mpaka hizo boxers nimpatie mwingine yenye niko nayo saa hii avae hata hizo old one. Unataka arejeshe mpaka boxer upatie mpaka hizo boxers zote. Hizo boxers zote nilimbaia, nataka aregeshe. Amependa kusikiza classic na anajua sauti yangu. Aregeshe everything nilimbaia. Vile Kingangi anasema aregeshe. Hebu nikuulize. Niulize. So kama anasikiza, because unasema unajua anasikiza classic. Yeah. Ongea na yeye sasa. Mimi nataka kusema anything anajua nilimbaia. Yeah. Juu nishamwambia hivyo na nilimwambia mpaka nimechoka juu madharau yenye alinifanyia.
ilipita mpaka. Mpaka nilitamani aregeshe everything nilimbuy. Mpaka phone yangu ndiye anatumia by now. Mpaka nini? Mpaka simu, my phone. Simu ile anatumia ni wewe ulimnunulia? Mimi ndio nilimnunulia. Maina nilibuy 10k. So unataka arudishe hizo vitu zote? Arudishe everything, arudishe. Hata kama napea jirani amwambie pea huyu hizi vitu zake, hata kama tapea jirani. Yeah. Nitakuwa yani hiyo siku nitakuwa happy sana. Hizo boxer utapatia ule mwanaume uko naye saa hii. Hata kama nitazichoma, lakini bora nimeziona ameregesha. Okay. Wanaume wanatubeba ufala sometimes, Maina. Okay, asante. Like, yeah, asante sana. If you're the husband to that woman, rudisha hizo boxer. Gai. Bas. Nima. Hey. Okay, ladies, why do you remember every detail? That's what I'm trying to understand. You seem to vividly remember everything you ever did for him. Because men hardly remember anything. Nimekufanyia. Huyu amekumbuka hata hiyo simu alinunua 10k. Even the price. Hata kala boxer. That, you know, that's a gift. God. Do you know actually that's a gift? The talent. It's a talent. You remember everything. Everything and the price. Hey. And the year. Na ulinunua exactly wapi. That's a talent. Woo! Our discussion, me the things I have had today. Hey. Woo! And someone here would just like to have the final word. And he says, Maina, let me tell you, irrespective of how grave my mistake is, I remain my true self. No mistake will ever lower my dignity. Even kids should not be shouted at. No one should be shouted at. No matter how mad she is, I can never stomach her raising her voice at me, let alone screaming and shouting. Not on this earth, maybe in the world to come, but on this one, never. Yes, could be I did her wrong, but would shouting at me erase that mistake? What benefit would shouting have to her over speaking calmly? That would be a blatant display of her primitive ego, lack of discipline, lack of respect, and a total disregard of your position in her life. Nothing, and I mean nothing, would ever make me turn back to a woman who shouted at me even once. As for the previous caller, if you're the husband, ebu rudisha hata hizo boxer, apatie current. Guy. What a morning. Have the final word. Hello. Hello, good morning, Maina. Good morning. Wanawake wanatoa wapi nguvu ya kufanyia wanaume vitu? Do you know, I have a man in my life. I stay with a man in my house, in his house now. But we have a policy. Yeye akipata pesa yake, aende out na marafiki zake, atake arudi asubuhi, no one is going to ask him. Mumekubaliana hivyo? Yes, same case to me. Get your money, buy your own things, no one is going to ask you. So you have never buy my own things. So you have never bought your man anything? I cannot. The moment is one time I tried giving a man my money. Sa huyo mwanaume madharau alinionyesha, lileta mtoto wa jirani kwa nyumba yangu, akalala na yeye kwa nyumba yangu. Ati? The moment I tried giving someone my money, it was one time nilichukua 10,000 nikapea mwanaume. Na akachukua mtoto wa jirani akaleta kwa nyumba yangu kama nimeenda kazi, akalala na yeye. Haya. Hiyo pesa ilikuwa pesa yenye nilichukua kwa welfare. Pesa ya accumulate ikafika 150,000. Haya. I can never remember, and he was a Mkamba. I cannot even hear anything from a Mkamba. Hata nitongoze, I cannot. Na akapotea, na mimi nikamwambia umeenda hivyo. Nikachukua vitu zake nikapeleka ushago, zikakaa ushago, hakukuja kuzifuata pamoja na manguo. Nikachukua nikapeleka police station, nikaziwacha huko. Nikamwambia the moment you will get my money. Pesa ilifika 150,000. Kuja na marisiti ya vitu zako, chukua vitu zako police station and give me my money. He has never come up to date. Tukikutana na yeye taona na kimbianga, anaenda kujificha. Na nilimwambia the moment utaniuliza,
it is me and you na kifo. Haya. So Yes. wewe ndio ulilipa hiyo 100 and something thousand. I paid it na nikamwambia forget about your things. Ukizitaka enda police station na pesa yangu na marisiti. Sijawahi muona. Akinamuonanga akizurura huku town, akiniona hivi anakimbia. So, Anaenda kujificha. so yule mwanaume uko naye saa hii, you've got a policy. Usininunulie kitu na sitakununulia kitu. Yes. Na- Ukitaka tukule ugali sukuma kwa hiyo nyumba kila siku, it's okay. I'm fine with it. So hampikangi kwa nyumba yako? We cook, we do these basic things. Lakini ukitaka kujibamba na mwili yako, ukitaka kujibaia manguo, jinunulie vitu zako, mimi jinunulie zangu. Ndio tukikosana hata nikitaka kuenda, I will carry my things. Hatutakuwa na hizo conversation, hii ni yangu, hiyo ni yako. Na mumekubaliana akitaka kwenda out asirudi mpaka kesho, ni sawa? It is okay kwa pesa yake, not on my money. Mi bora nimekula, nimeshiba and I'm okay. Hey. He's not wasting any cent of me. Ni yake anaharibu. Akitaka afanye investment now, it's okay. But me, my money is for me and my mother and my kids. Hiyo akikula yangu kidogo tukulie kwa sahani. But ya kupati kununuliana vitu hakuna. Kwa mteja hiyo ni yako. Akikula yako ni atakulia kwa sahani. Chakula ni bure. Lakini ati nikupeleke out na pesa yangu ama nikununulie kitu, I cannot. Sitaki kutesa mtoto wa mtu na hizo matatizo. I have a son. Na sitaki mtu atese mtoto wangu kijana. Hey. Wait. Okay. Have a good day. Omuthi leo. Hey.